always consistently refused this criticism on human rights, on a democracy that's not exactly. Niba wari ukumbuye kongera kumva nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda aganira n'abanyamakuru by'umwihariko aba western journalists bano bo hanze mu bihugu byo mu Burayi bakunze kuviyongiyo bakaza bati tuje gukora interview n'umukuru w'igihugu bagakora interview bamubaza ibibazo ngo haye kaze wongere wumve hano araganira n'umunyamakuru wa France 24 baraganira ku ngingo zirebana na demokarasi n'ibindi bitandukanye reka mbaho umwanya baganire ndashyira mu kinyarwanda bo baravuga mu cyongereza hanyuma tugendera umunyamakuru atangira mubaza rero hano twari duhereye kanguye ikaze kandi kuri Beacon of Hope magazine mbere yuko twinjira muri interview yabo reba ko wakoze subscribe niba utarabikora ubikora ukibyibuka biroroshye ariko kandi bifite agaciro gakomeye kuri twebwe nitwiringiye Imana patience reka twumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aganira na Radio France Internationale shami ry'icyongereza. Right. You've always consistently refused this criticism on human rights, on a democracy that's not exactly a democracy, always saying this comes from the West or Western media or Western organization. Don't they have a point? Ati ni kenshi rero wakunze kugenda wumvikana uhinyura cyangwa se udaha agaciro critique by'abantu bagaya ku by'uburenganzira bwa muntu kuri wowe ariko kandi ukanagaruka no kucitwa demokarasi uvuga uti yo demokarasi ariko ya mu burengerazuba bw'isi muba muzana mutubwira ati none iyo bavuga kuri demokarasi bakavuga no kuri by'uburenganzira bwa muntu ati ese uba wumva nta ngingo ziri mu bintu bavuga kubigaya ubihinyura nta ngingo zirimo? Wouldn't I have a point if I criticized the Western democracy? Nawe aramubaza ati hanyuma ngewe iyo ndimo ndagaya cyangwa se ndahinyura demokarasi yabo mu burengerazuba bw'isi ngewe wumva nta ngingo ziba zirimo wumva nta kintu kirimo? Sure. Yeah. So what is the problem? If democracy is not going to be perfect anywhere at all, as we have seen, as we always see, we see that. Ati hanyuma niba noneho demokarasi ati none ikibazo ni ikihe niba ari ukubibona niba demokarasi kuko itari Miseke Igoroye aho yabiva hose nkuko tugenda tubibona hirya no hino ku isi muri iki gihe niba demokarasi koko itari Miseke Igoroye none ubwo ikibazo mbaza ni iki? What I don't like is just the hypocrisy. You are so deep in your own mess about democracy and then you think you have authority to come and make criticisms about others and even want that to have a consequence on them. Ati yewe icyo ntakunda rwose gihe kitanangwa neza ni icyo kintu cya hypocrisy ubwo ndayita ngo iki mu Kinyarwanda ni kwa kundi umuntu avuga ibintu ugasanga ntabwo ari byo akora ugasanga umuntu aravuga ubwo ngiye gutanga urugero rwo hanze rw'ibisanzwe ugasanga umuntu aravuga I love you ariko wareba ibikorwa by'urukundo ugasanga ntabyo donc imvugo ntabwo ari yo ngiro umuntu ugasanga arabeshya ibintu akora avuga ntabwo ari byo akora abanabo rero ati icyo nanga cy'abanyaburayi cyangwa se yo demokarasi muvuga no uburyo iri cyo kintu cyo kimeze nko kwishushanya muragenda mukavuga ibi mukajya muri deep musobanura icyo demokarasi ari cyo demokarasi no kugenza gutya hanyuma mukajya mugahura n'ibibazo runaka nabyo byangiza ubwo burenganzira ibyo byitwa demokarasi mukabibamo mwamara kubyijandikamo bimaze kugera ku rwego runaka mugahindukira mukaza no kujya kujajinga no gucira imanza abandi ngo ntago bubaheza demokarasi ndetse mugashaka nuko hari n'ingaruka zibageraho kuri ibyo muvuga ko batobereza demokarasi nyamara mwirengagije ibyo muza gutokora abandi nyamara mu jisho ryanyu harimo umugogo ungana umusozi. It's just hypocrisy and am I supposed to accept that? Ibyo rero rwose ni ukwigira nyoni nyinshi ni ukwigira Miseke Igoroye kandi mutari ba Miseke Igoroye none muratekereza ryari ibyo bintu nkwiye kwicara ngavuga ngo ndabyemese ati ntabwo ari byo. As a last question, you were elected in 2000, so 22 years in power. The next election is scheduled in 2024. You haven't said whether you would run. Ahangaha hari imbere yuko 2024 bigera ngira murabyibuka ahangaha yaganiraga n'umunyamakuru muri manda yo kuva 2017 hanyuma ashaka kumubaza niba muri 2024 azongera kwiyamamaza ibimbambagezo ntago ari byavuba nuko ngo tumenye ibyagiye bica mu isanzure ry'amakuru niyo mpamvu mbigarukaho cyane ko ngo menye uko byari bimeze kamubwira ati rero
wariyamamaje mu 2020 waratowe nani wabaye perezida kuva mu 2010 urongera uyamamaza 2017 nuko ati amatora y'ubutaha ateganyijwe mu 2024 ndabitse ko ari bya kera hanyuma twumva icyo ashaka kubaza uyu munyamakuru. But do you consider running or well I consider running for another yaramubazaga 20 years. Yaramubazaga ati 2024 ese uratekereza kuzongera kwiyamamaza nyakwa perezida ati ngiye ahubwo se nabye nakwemera kongera kwiyamamaza biramutse biri na ngombwa n'indi myaka 20 iri imbere. Really? I have no problem with that. Really? Yes. This means the president we're talking about elections. Yes. Again, this is the contradiction and the hypocrisy I'm talking about. Well, there could be limit on the mandates, right? Elections are about people choosing. Ati hangaha ati ikibazo bazakiragarukamo bya bintu bundi navugaga bya hypocrisy bimwe byo kuvuga ibintu ako ntukora ibirimo turi kuvuga ku amatora arebana n'abaturage guhitamo. Iyo tuvuga amatora tuba tuvuga abaturage bari guhitamo ugomba kubayobora ati siko bimeze, isn't it? Right. When they're free and fair, yes. And that's yes, okay, but you haven't at least of all the criticisms you have heard, nobody has said the elections have not been free or fair. But we have heard it in other places that people don't even talk about, including even people who complain about us. Ati rero ati icyo tuvuga amatora n'abaturage guhitamo ati cyakora mu makritike wagiye wumva arabwira umunyamakuru ati sinzi nabarigeze wumva aho bavuga ngo amatora ntago yabaye mu mucyo no mu bwisanzure ati cyo ntago bakivugaho ati icyo nubwo batakivugaho birwavuga ngo duhonyora demokarasi bo dufite aho tubyumva muri ibyo bihugu bivuga ko bikungahaye kuri demokarasi tukumvaho bavuga ngo amatora ntiyagenze neza amatora ntiyabaye mu bwisanzure bo bakabigira hanyuma bagahindukira akabatwe baza kurasa hiyo myambi. So don't you have right now as we speak we are having cases in the developed world about elections, right? You remember not so long ago there is a case going on somewhere in very advanced democracy about the United States. Ati ntugero ngo nuko abo tuvugana akakanya hari ibibazo birimo biraba by'amatora muri kumva induruburi zirimo ziraba muri ibyo bihugu tuvuga ngo ni ibihugu biteye imbere. Ati urambwira iki kuri iyo ngingo? Umunyamakuru ati muri United States yaramungana ati muri Amerika cyo gihe hari bya bibazo byo kwa Donald Trump hari ibibazo by'uko Biden yari yamutsinze abantu barimo barigaragambya bavuga ngo bibye amajwi ya Donald Trump abantu bari kwigaragambya imbere inteko ishinga amategeko nibwo bakoraga ino interview yavuga ati aka kanya tuvugana ibirimo birabura bizi none you are talking about democracy uri kumbwira ibintu bya demokarasi nabo bavuga ko ari abarinzi bayo n'imfura zayo ibiri uri kubibona. Somebody who wants to so this is I think people have to decide what they want to do for themselves. Ati ndatekereza ko abantu bakwiye guhabwa umwanya bakaba aribo bafata ibyemezo by'ibyo bafite gukora kandi babona bakeneye bakaba ari bihitiramo ibyo bagomba gukora bashingiye ku byo bakeneye n'ibyo bashaka. You have problems of your own that somebody should be questioning and then you want to be the one to dictate what I should be doing at the same time even with the contradiction. Ati ikintu gitangaje ukabona umuntu iyo afite ibibazo rwose bimurembeje nanjye ndamutse nshatse cyangwa se undi wari wese aramutse ashatse yafata umwanya akajya kubyibaza hatari kuri umuntu ameze gute hanyuma nkaho wakwibajije kubyaho ugahindukira ukajya kwibaza ku by'undi muntu none ugatangira no kumubwira uti ugomba gukora gutyo ugomba gukora gutya hanyuma igitangaje ugasanga n'ibyo umubwira nawe ntubikora bitandukanye ibyo uvuga usaba umuntu ugakora nawe ntabwo ari byo ukora. If we are talking about elections and the election is about people choosing. Yes, but there could be saying if it is free and fair, but that has not been the accusation. The accusation is different. Even the one you started, you are not talking about how free or not free the elections are. You are talking about just having to choose so many times. I think that President rero hangaha ikibazo gihari ati numva ntanabyumva neza ikibazo batera iyo tuvuze amatora ni ukuvuga abaturage bahitamo ati yewe nta nubwo n'abarezing icyo kibazo nawe urimo mu bari kuzamura icyo kibazo nta nubwo uri kuvuga uti kuki abantu batora mu buryo
butarimo ubwisanzure, kuki abantu mutabaho umwanya ngo batore bisanzuye? Ntabwo icyo ari cyo kibazo mufite, ni ukuvuga ngo kuki abantu batora uyu nguyu buri gihe icyo nicyo kibazo. Ati kuki kibi kibazo? This is different, right? But people could say, I'm not going to be president for life. There should be limits. Which people are you talking about? Well, you have debates in many African countries about 2 terms. I mean, we've had it. Umunyamakuru ati rero abantu baricara bakavuga ngo nyine ntabwo umuntu aba akwiye kuba perezida ngo agume muri office igihe cyose mpaka ubuzima bwe bwose, abagomba kugeraho limite, umuntu akavaho hakajyaho n'abandi. Perezida aramubaza ati abo babivuga ni bande? Undi ati habaho debate, habaho ibiganiro mpaka biba hirya no hino no muri Afrika, barabiganira bavuga bati rwose birakwiye ko abantu bajya basimburana ku butegetsi. You're having it in Senegal, in Ivory Coast and others, because they say a person after a while in power should leave and maybe... That's fine. I have no problem with that. But people can also say a different thing. So which one are you supposed to accept? Ati okay, nta kibazo niba muri Afrika cyangwa se abandi bantu babivuga ntacyo, niko babyumva, bumva nyine ko weratanze ingero muri Senegal no mu bindi bihugu. Ati nyine niko babyumva. None se niba ari uko muri ibyo bihugu babyumva bavuga bati runaka agomba kuva akajyaho n'undi, runaka akava akajyaho undi, bagasimburana, byagera ahandi ho gasanga bo uko babyumva ntabwo ari uko, ntabwo bumva ko runaka avaho ngo asimburwe n'uyu. None ni iki kigomba gutoranywa hagati ngo tuvuge ngo iki nicyo cy'ukuri, icyo si cyo cy'ukuri, cyangwa iki nicyo kiboneye, iki ntabwo kiboneye? Ni iki kigomba gutoranywa hagati y'ibyo byombi? People can say that, yes, and I would accept it. But if they said the other one also, I would accept it. Ati nibyo abantu bashobora kuvuga bati uyaveho uyasimburwe, asimburwe n'uyu gutyo. Ati ibyo nabyemera, ariko bivuzwe nyine ari byo bitoranyijwe. None se mu gihe batoranyije ibitandukanye n'ibyo byo kuki ntabyemera? Ni ikibazo. So what is the issue here? Anyway, why would anyone be so concerned about our own situation, which the people of Rwanda seem to be happy about? Ariko ndibaza ni iki gituma ubundi umuntu w'iyo runaka w'iyo ngiyo ashobora kwicara kumva hangayikishijwe n'ibyo abanyarwanda bari gukora, mu gihe bo bavuga bati ibi ngibi twe nibyo tubona bitunogeye, ibi nibyo bituma twumva tunezero tuguwe neza. Hanyuma ibyo bantu bihitiyemo bibaha kumva baguwe neza, wowe uri runaka bikakurushyira ku nkeke, bikakubuza amahoro n'amahwemo. Why? Kubera cyari uko ibintu bigenda. Ni ikihe kibazo? It is working for them, but somebody says no, that's not true. That should not happen in Rwanda. We haven't been questioning what is happening elsewhere. As I said, if you criticize me, I will criticize you, because there are things somebody is doing that are not right, even against me, and then he comes around and starts blaming me for what I'm doing that is working for me. Ati biratangaje ukabona umuntu yaraye ijoro ntahumeka, arimo aragushinja, arimo arakugaya, arimo arakritika ibyo ukora, kandi nawe afite ibindi bintu akora. Sinigeze mpaguruka ngo njye kukritika ku byo ukora. Ati mu by'ukuri hari ibyo abantu bakora, abo badukritika bafite ibyo bakora, natwe turamutse dushatse kubakritika cyangwa se kubanenga twabibanenga. Rimwe na rimwe nibyo bari kunenga bo ubwabo, nabo ari byo babamo, kandi sindafata umwanya ngo njye kubanenga. Ubundi what's wrong with them? Mu gihe ibyo ndi gukora ari byo mbona bifitiye umumaro, cyangwa se by'abanyarwanda bari gukora ibyo bibafitiye umumaro, kuki umuntu aza akavuga ngo ibyo muri gukora ntabwo ari byo mukwiye gukora kandi bo babona ari byo bibafitiye umumaro? Ni iki? For me, I'm just even basing on simple logic. Ati ahangaha dushyize no muri logique, si logique, ni logique rwose yoroshye kugira ngo abantu babyumve. Atariko ntabwo nzi impamvu abantu batabyumva. Ngana ku musozo, ni iki gice nashaka kukubwira, uri kubundi kuki abantu batabyumva? Mumbwire muri comment ko mwe mubyumva. Kuki abo ba bene demokarasi ko nibo bayizanye abanyaburayi, ibyo bihugu nyine bindi bikomeye navuga mu by'ubukungu, ni iki gituma batabyumva? Gituma bavuga bati demokarasi ntabwo yubahirijwe, nyine ugasanga ibintu babigize ikibazo gikomeye cyane, kandi byagera iwabo bo ugasanga ibintu barabikora uko babishaka. Nyine ntihagire umuntu bavugaho, ni imbaraga baba bafite. Nuko what's the problem? Ni mumbwire muri commentaire ko mubyumva, tubikore mu buryo bwo kuganira tudatukana, ntitugire umuntu dutuka, kuko ntacyo byungura kuba umuntu wamutuka ngo ndi mutuke. Ari njya mbona abantu umwe azagatukana n'abandi bakamusubiza batukana, abantu bagatukana.
sinzi nabyo ntabwo biri polite, tujya tubireka umuntu avuga atanga igitekerezo uko abyumva, niba ari cyo tumva ucyandike gutyo, niba ari cyo wumva ucyandike gutyo, ubundi bikomereze. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane abakoze subscribe, mwarakoze, abatarayikora namwe ndabakanguriye kuyikora, mukomeze munogerwe na porogaramu zacu. Nitwiringiyimana Patience.